Just drop my phone. Drop my camera. Alright. We're back. He said something interesting here. And now you don't gotta say anymore. I'm not gonna get paranoid. Phải chưa nhỉ? Don't got enough time. Then I gotta so I gotta run fast. Và phóng. And I gotta duplicate myself, but I gotta clone myself now. Cause he's so busy. I like the way he swings along with the dancers in the back, and he does it very nicely. Oh! Yeah, he was coming out. Hang on. Oh. Hiên ngang bước vào, kind of like stepping in crooked. Cùng lối trao vội cuộc chơi. Following the flow of this game. Nghe hồi thôi. What? Nghe hơi thở dài, right? Listening to that makes me sigh. Phải đừng đồ đi khỏi nơi này. I gotta do something to get out of this place. Sparkles and gold đặt trên bàn. Putting it on this table is making it look full. HurryKng, that's some imagery right there. If anybody knows, then you know. If you don't know, then you don't. HurryKng, cảm ơn bạn đánh rồi này. Và tao đã biết bạn sẽ là ai từ ngày xưa chưa cần. Yo HurryKng, cảm ơn. Because I already knew that you would be somebody since way back. Không cần căn cước. It's like you don't even need the ID now. You made an identity for yourself now. Hang on, what? I got your back since 3 years ago. I got your back như ngày mưa 3 năm trước. Oh, they're talking about like that rainy day 3 years ago. I like his verse. Và tiền thế muốn biết là ký sinh của những mùa sau quá. Hang on, let me listen. Sẽ nhìn anh như thế nào từ khoảng cách 2, 3, 10 thước. Ooh, something about past contestants and how they're gonna see me differently from afar, 2-3 meters away. So I'm like, I don't know. I have to sit down and go back to that. Even though I have it right here, but I don't know what it means. I gotta Google everything, man. Ooh. Oh. The way he went down, like dun 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 dun. When he said that, that phrase is like once they step out of this, probably something about like stepping out of the show, and then they'll probably grow a lot more.
is what they're trying to say, or something like that. Một công đôi việc we conquer. Oh, there you go. There's that the phrase. Vì đông. You rapping while you're sleeping? Vì đông anh không dừng lại. Because of something, he's not gonna stop. Như là công tơ. They're making a lot of metaphors or similes, something like that. Cả nhà hỏi. Oh, the whole house asking, tại sao lại rap trong lúc mày đang ngủ? Why are you rapping while you're sleeping? Để thức dậy con được sống như ở trong mơ. Woo! So that when I wake up, I'm living like in a dream. Không. Not gonna lose enough time or something like that. It's kind of hard to translate that one, so yeah. Biết hết vào nhà. Giống như cách mà anh thằng sau. Anyways, he's writing everything inside his music lyrics. Đưa anh ra đi thì anh đừng about his sorrows or something. Đưa anh, the audience, they're just like standing up on top of themselves, on top of each other, sorry, and that's crazy. You know it's lit when like somebody's standing on their chair. Oh, when I'm on the cover page basically. Ooh, put me on the side. I'ma actually be on the cover or something. Bởi vì ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Oh yes, because anyone or everyone's gotta start from some place, right? Nhưng câu chuyện đằng sau nó và đằng sau nó, nhưng câu chuyện let me hear him say it. But the story behind him và cái giả của sự sang dấu. Okay, I have no idea what that means. Chỉ sau lần đầu khi lên sóng. Just after the first time we went on broadcast. As soon as we went live on that first show, his mom's business has changed immediately. Mà đó thì chỉ là mới rap, and that's only after rapping. Tại sao người con chưa biết anh hát hay? What? Who? And that's when people still haven't even heard me sing, or that's when people haven't even known that I can sing well. What? Cứ việc nói là rapper đẹp trai khi now that talking about, oh yeah, because like now people talking about how like, you know, it's because he's a good looking rapper or whatever. Khi
chăm nghe thì không bán mắt thấy. Something about listening, but that's because they're not seeing or something like that. Handsome, yes. Famous, yes. Or that's right. Like handsome, that's right. Famous, that's right. Nhưng mà tôi ăn rap hay. Yeah. Nhưng mà tôi ăn rap hay. But these guys rap well. Yeah, they do. They rap well. Còn chưa bước con xe sợ đó. This song. Woo. Một công đôi việc. I like this song. Yes. Yo, surpassed my expectations. That beginning part was a little bit like iffy, but like, yo, HurryKng did it. And then even when Hugh stepped outside, like I still didn't feel like I wasn't worried. I still remember both. Không có hát rồi bỏ của chạy lấy người như vậy được. You can't just run away. What? Quá trời rồi. What did they say? Quá trời rồi. Chiêu trò quá rồi mấy kìa. Thưa quý vị, HurryKng. The Google Translate saying chiêu trò is like it's too funny. I think that is a way to translate that word. That's, yeah. It's like tricky, but not tricky in a negative sense. Not like that. It's like a wicked, not even wicked. It's like is it clever? Is it funny? Yo. That phrase encompasses like an entire, I don't know. Alright. Yeah, now that we see them in a song like this, just them two. Anyways, like seeing them two side by side like this is very interesting. You can see very clearly that each one of them has a different style. Just he's like, oh, you guys kind of accidentally promised on socials, but you actually somehow balanced it. Cân nhắc. Cân nhắc is more like weighed it out and kept the words. The way he just like sneaks in a compliment. He's like, Hiếu Thầy, very handsome. Handsome appearance. Yes. Yeah. Very chiêu trò. Giờ hết hãy trong quán bar lên đây hãy nè hả? Có nãy giờ có hãy không? Dạ không có em không có hãy nè. Em đàng hoàng lắm, em đâu có làm gì đâu. Hãy what? Okay, I don't know what that means. Must be funny. Hôm nay em lại chọn để xuất hiện chung với bạn của em. Dạ, lý do thứ nhất giống như là nãy anh Ti nói, giống như là quýt làm cam chịu đi. Quýt làm cam chịu đi. Quýt làm cam chịu. Quýt làm cam chịu đi. The lemon makes the orange the lemon makes the orange promise you like have to agree. I think maybe like I think the previous episodes I think HurryKng was like, yo, I'm gonna have Hiếu Thầy come out, and like he made this promise that now like Hiếu Thầy has to keep. Like he wasn't there, but he has to kind of agree now. Yeah. There you go. Cái lý do thứ hai là giống như em rap trong bài hát của em là I got your back như ngày mưa 3 năm trước. Thì 3 năm trước là em cũng có sự hỗ trợ từ Khang, nên là hôm nay em lên hỗ trợ Khang lại. Oh, so he had his support 3 years ago, and so that's why I'm coming back and supporting him. Yes. But you know what's interesting? It's like
friends that sort of like look alike, or they say that about married couples, but anyways, like, you know, for them to look sort of similar in a sense, whether it be their style or their aura, you know that you like they spent plenty of time together, or they just they grew up with the same. Giờ hỏi thiệt nè, dạ, khi mà em mời một cái người bạn mà biết đẹp trai hơn mình, không có chê em xấu, em vừa ra là khen đẹp trai rồi đúng không? Yeah. Cái nào mình nói rõ ràng đó. Yeah. Okay, anyways. I'm saying yeah to just kind of, you know, it's the thing. It's a communication thing, but the point is that MC said yo, you brought out somebody who's handsomer than you, and then he kind of catches it right away, catches the moment right away to say, but you know, it's not like I'm saying you're not handsome enough, because as soon as you came out, I remember I complimented you saying you were handsome. So y'all better remember that. But when you invite somebody who you know is more handsome than you, so you will know that the spotlight will be dedicated to the friend who's, you know, handsomer. And so why would you still invite him? And to him, he has a promise that he's gotta keep as a man. Anything that I say I'll do, I should do it, right? But now I don't know if I'm gonna be able to go into the next round. And so he, you know, he accidentally said it, and now you just gotta deliver it. That's just my prestige. Yeah, it just his appearance actually is giving him more support. It's not about trying to compare whether, you know, we're handsome. Just remember, I'm just being a man with my words, keeping my words, right? That's good enough. The way he's saying it is like he's showing that he's like kind of shy, but like not shy. It's funny. That's what I see it. That's how I perceive it. He's just breaking out of character. This is hilarious. I don't know. I feel like MC is like either rubbing off on him, or he's always been like this. He's always been quite funny, and it's too good. Tại vì chúng ta đều xuất phát từ một điểm, không cần biết cái chặng đường của cái người còn lại đi được bao xa. Khi mà mình quay lại mình thấy vẫn một bạn mình đứng đó, đó là những cái gì đó rất là quý giá. Anh trân quý cái sự kết hợp này của hai đứa em. Cảm ơn. No matter, you know, how far you go, make it into your journey, as long as you look back and those people are still got your back, that's something that he very much thinks is precious and admires that. Cảm ơn mọi người. Mời quý vị nghĩ sao về tiết mục này? Thì thưa anh. Yeah, when I say yeah, I don't necessarily mean like yes. I just go yeah, like everything yeah. Khi mà Hiếu thứ hai ra xong rồi. It's a cultural thing, part of speech, not like I'm agreeing to things, right? Not always. Mọi người ở đây la viewer discussion, be advised, right? To quá, thành ra là em cũng không có nghe. Nên là lúc nãy khi mà Hiếu thứ hai ra xong rồi mọi người ở đây la to quá, thành ra là em cũng không có nghe được rõ cái bài nhạc. Cái bài thích cái hook, nghe rất là catchy, rất là vui. Okay, so that's pretty clear. Obviously, like us as an audience, not at the studio there that they're filming at, you can't hear how loud the audience is, but B-Ray just said that they're very loud. He couldn't even hear what they were singing about, but he knew the hook was very catchy indeed. And it's very international. What? International? Wuktae? Okay, yeah, very international. Yeah, I was just gonna say, I was gonna compare it to another rapper, almost like certain songs that Jay-Z has come out with. Is it Jay-Z? I don't remember, but anyways, there's some songs where they make it loud, like it's played on a stadium, if that makes sense. If that
you know, resonates with anybody else that's listening to the song. But Nói đi, ổn không? Ổn không? Dạ. yeah, it was own. It was fine. It was I fine. like the hook, but I feel like you brought What? cute Thầy out here to kind of like steal your shine. You know, What? overall, I think your performance is good. The He didn't energy steal. was there, but something missing, man. Like you It know was what I'm missing. Em biết không? Okay. Những gì anh Sure. nói cũng là những gì anh đang lo lắng cho em, là bởi vì Yeah. mình biết mình với Hiếu là huynh đệ, nhưng trong mắt khán giả thì điều đó người ta không cảm nhận như mình, đúng không? Because the audience might not feel the same as you, even though your intentions are kind of like you're just hanging out with friends. For me personally, I because I'm, you know, offshore and stuff, right? I look at this and this is a collaboration. I don't see this as anybody stealing anybody's limelight, sort of. I see them as two different people with different strengths, and that actually did a collaboration that's very tight, very good. So I have no clue. Em lại không nghĩ thế ạ. Yes, you know, Big's like saying the same thing. Yeah, he was very passionate. Mặc dù Hiếu đã rất tinh tế thôi. Yes, compared to his first round, for sure. Được bạn ấy đã xuất hiện sau. He was very subtle in appear. Yes. I noticed that he also like he actually took a step back. He did what he did, right? Like as a fellow artist, right? When you're featuring in a song and you're not the main, you can step back. There's a way to do it. You have to have skill and professionalism and stuff. It's the same as you know, when you have idols on stage and then backup dancers, right? Same thing. You have to know how to tone it down, basically, and he did it. Nhưng mà phải công nhận vì Hiếu hiện tại đang rất là hot, cho nên là có thể. But admittedly, he is currently very hot. The way they sub this as, or automatically translate this as busy, that's some contextual. Oh, never mind, it's hot. They said it's hot, okay. Em rất là hài lòng với bài trình diễn của bạn ngày hôm nay. Đồng ý. Hơn em. Yeah. It was, that was very in Hugh's style. Like Hugh did his style, and HurryKng did his style, and it's very clear. Like I could differentiate. Yeah, he did a very awesome performance. I was very satisfied as well. He was very capable and has a lot of potential too. So he thinks. Oh, MC's like, so that's why I think you gotta have some calculations to protect the light that you emanate. Ooh, long time since I've heard that word or read that word, but yeah. The light that you emit. You did a good job, bro. You know what I'm saying? Yeah. Đừng có hiểu làm anh nói like xấu or anything. You know, you did a good job, bro. You know what I'm saying? Tabaji's got a theme. Cho nói thêm là tại vì những gì mọi người thấy thì có thể hiểu được là lý do tại sao Hiếu thứ hai có thể nổi tiếng như vậy, và dĩ nhiên là em sẽ không thể so sánh được những cái cá thể nó quá vượt trội như vậy. Em tự tin và tự hào là em đứng đây và em phô diễn những cái em có để cho mọi người nghe. Ooh, that's some sweet words. Yes, Tabaji was just saying like, yeah, don't misunderstand me. And you know, I'm trying to say you did good too. And then not Hugh. HurryKng. Both of them starts with an H, so I'm just kind of like fumbling here. But HurryKng is saying, you know, there's just certain individuals that are very outstanding, and you just can't compete almost. But you know, up on stage, he just showed what he has and who he is. I think, you know, if that was his thing, I saw it clearly. You know, Big also saw it clearly. Tabaji also recognized that he did very well too, right? So that's some. Andre, bạn nhận xét như nào về phần thi của Khang? Khang nhận xét một chút về cơ đầu của em ấy, cái bay này nó rất là dày, cho nên là anh có một cái tip cho em là em cố gắng tìm cho em một cái tông giọng nó đủ dày để nó có thể chơi được con beat bay dày như thế này. Okay, so I'm just saying, what is it? The beast. Oh my god, what am I saying? The bass was very thick, and hopefully you can find yourself find a bassy tone from your voice to also play that bass at the beginning. I don't know, blah blah blah. It's hard to translate that one, but
find a bassiness in your voice to play against the bass of that bass line in the beginning of the song. I did it. Okay. Cảm ơn. Ok. Cảm ơn bro. Bài này đối với anh rất hay. Yes. Yes, just a T. Quan trọng là thái độ bọn em dám đối diện với những cái mà người ta luôn luôn lôi lên để Woo! Okay. Let's translate this. He said, I think the song was very good. I agree. It was very good. Especially post-processing, right? Like, because I didn't hear the audience that much, but the song itself is banging. He said, the fact that you guys were fearless in facing the things that you guys are, that they keep pulling up, right? They keep saying, probably the most common one is like, oh yeah, these guys are just handsome dudes or whatever, or that, you know, he was like, you know, the one that's pulling up his friend, his buddy. It's not always true here. bạn cần và bọn em đứng lại dám đối diện với nó. Yes, and the way that they dare to stand up against it, Dám đưa ra rất là nhiều những thứ để có thể and you dare to give out a lot of things to prove, you know, your efforts up until this day. bứt phá khi mà em dám I think that this is very that you've shown a huge breakthrough, thoát ra khỏi những cái hình ảnh and you dare to get out of the an toàn trước đây. Bài này thì anh không có safe cái gì để anh zone có thể and the images that people had of you before. nói nữa rồi, kể cả về ý nghĩa. I don't have anything else to say, and even in terms of the meaning and the content, Câu woo, chuyện là xuất hiện của Hiếu of the thứ story hai thì nó cũng không and the appearance of Hiếu Thứ Hai tại vì is not a problem because the two of them reinforce the theme. Exactly. Two stones, one bird, okay? What was this? It was a hit. That's what it was. That's all I need to know. Yes, he's got a job in the future. That's worthy of recognition. Yes. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà thứ ăn rap hay. Handsome, that's right. Famous, that's right. And above all, we rap well. Sư thấy sao sư? Hôm nay cái sự tỏa sáng nhất đó chính là khả năng viết nhạc của bạn, cách sắp xếp bài, những thứ bạn làm. This part, she's like, the thing that was shining the most from this is the way you guys know how to arrange a song. Nó đem được cái cảm xúc và hiệu ứng. And the way that you know how to bring out the emotions and that effect that it has on stage. For everyone, it means that they can't forget from the very beginning to the end. Anything that HurryKng said in the song was very solid, chắc chắn, very certain. And I really like the chorus. And I've heard it and I'm gonna remember it for so long. Really, you know. Yes. I concur. Yes, congratulations. Yep. The way she was shining, the way he was shining on stage with his friend. Em có gặp cả tổ đội của HurryKng thì đối với em đây là một tổ đội khá là đồng đều nhau. Yeah. So he's seen a lot of like their entire crew, Gernang or Nerdgang. Thì em có gặp cả tổ đội của Yeah, a couple times that he's gone to the concerts, he's seen their entire group perform. Thì đối với em đây là một tổ đội khá là đồng đều nhau. And yeah, and this to him, their crew is actually quite even, well-rounded. Khi mà các bạn fit với nhau, các bạn rất là nâng nhau lên chứ không. Yes. They fit each other really well and they even bring each other up, lift each other up. And nobody ever really you know, puts anybody else down. Đây cho dù mọi người có nói Hiếu Thứ Hai xuất hiện chiếc spotlight không, em không nghĩ vậy. Em nghĩ là cả hai đang làm cho cái bài nó hay hơn. Và imagine both of them like singing the song separately. Like, no, I like it better when there's two, okay? Or more, two or more, because their group is bigger than just
these two. Kang đang làm rất tốt cái vai trò của mình về phần đề ly. And yeah, I've listened to all their stuff already. It's so good, so fun. All right. Alrighty. Và Next. đây là một HurryKng em muốn thấy từ sớm rồi. Em muốn thấy một HurryKng ngông như thế này nè. I've wanted to see this kind of HurryKng on the stage. Sorry, I keep saying hurricane. I mean HurryKng. Nhìn bạn ngoài vậy thôi. Yes. You just see him like this on the outside, like this, but Là một người khá là khiêm tốn. he's actually quite humble. Yeah. Bây giờ vẫn như vậy. Thôi đừng e dè em, đừng. Đi xong là trở lại trạng thái e dè liền. Dạ, Yeah, on stage, when he was playing a song, he was a completely different person. Like, you know, his ego stepped out on stage, and then now when he's doing the interviews, he's all like, sha sha. Mà bạn chịu khó That's nghiên a cứu humbleness that he's showing. và giữ được cái phong độ này, những cái cách làm hook catchy như thế này bạn còn đi xa. The way that he's able to make catchy hooks like this, he's gonna be able to make it so far, Cảm ơn. much further. Mình sẽ có những người bạn, có thể cái chặng đường của bạn mình đã đi trước mình được một đoạn, nhưng tất cả mọi thứ trên đời này đều là tạm thời. Cho nên Yeah. This is interesting. So he's saying, so MC saying, cảm ơn. Mình sẽ có những người bạn, có thể cái chặng đường của bạn mình đã you're gonna have some friends who along the trước mình way, được một đoạn, and it might seem like they're ahead, nhưng tất cả mọi thứ trên đời này but everything in this world đều là tạm thời. is Cho nên temporary. em luôn luôn phải tin rằng là So I want you to always mình believe hay that ngon như thế nào, mình cũng we're good in a certain way. ngon lành như thế nào. We're also, you know, awesome in a certain Tin em đủ way. lớn thì nó sẽ đến với em. And if you think that you, hang on, let me go back and just listen and not look at the. Mình cũng ngon lành như thế nào. Cái niềm tin em đủ lớn thì nó sẽ đến với em. Yeah. So if your belief is big enough, then it will come to you. Cảm ơn anh. Ok, cố lên nhé. Yes. I like his words of motivation, right? Like, you know, whether it's like completely true or just partially true, it's good to have an MC to like, you know, wrap things up nicely. He's so good at what he does. Seriously, bow down to this man. Cũng là một ẩn số. Đây. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thí sinh cuối cùng và đây. The last final contestant of tonight's show, DTTậpRap. Let's go. Hello. Hello. The way he bowed. Thật sự anh cũng không có muốn đưa em vào một cái tình thế như thế này đâu. Nhưng mà ở đây không phải lại đấu cho em. Yeah, this is who Nhìn vào cái bảng đấu này thì mình thấy là đối thủ đáng gờm nhất chính là DT. Đi tới đây Oh, mình man. phải chiến thắng cái người đầu tiên, đó là bản thân mình, trước khi mình nghĩ tới những chuyện khác, để ít nhất có câu trả lời với những người yêu quý mình cũng như là huấn luyện viên của mình, một người đã đặt kỳ vọng như mình rất nhiều khi mà mình bước vào cái bảng này. đây là một cái bảng rất là khó để em vượt qua đó. Nhưng mà để nói về cái thế mạnh của em, đó chính là cả ba người này họ đều không đề phòng em, họ chẳng biết em sẽ làm cái gì. Với tất cả mọi người em vẫn là một ẩn số. Thật sự là đối với anh hay mà siêu cũng không biết em sẽ làm gì. Em cũng chưa biết em What? làm gì. They don't know what they're gonna do. Thị trường thì đôi khi mình quên mất là bản thân They mình wanna sẽ make muốn it cái gì và làm cái gì. Easy listen for the mass market. He wants to write about his life. Nên thử. And he thinks he's gotta try it. Cùng với DT, mình thấy được DT là một người rất là giàu cảm xúc, và đó là một cái tiếp xúc. So one, B-Ray's like, after I've spoken to DT, this is someone that's very rich in emotions, Cái tác rất là cần thiết của một người nghệ sĩ để có and thể that's something that is very much needed for an artist, sáng tác ra những bài nhạc mà because mọi người có they thể need to tìm be thấy able sự to đồng điệu trong compose, đó. create music that other people can relate to. Em sẽ nói về sự khó khăn hay là những thứ mà em So I want to talk about difficulties or things that they are striving for or Thì something. tất cả những gì trong cuộc đời em luôn. He wants to know about everything in nghĩ his là life. cái What? bài nhạc anh chuẩn bị cho em nó phải có một cái gì cảm xúc này, nó như là một cái động lực cố gắng như thế. He said he wants it to be a motivator in his life. So
trong clip này thì mình có để cho DT một phần để có This is like one of those songs you play while you're on road trip or something, or starting a road trip. thời gian để theo đuổi cái đam mê này và Oh, and it speeds up. That's interesting. đam mê của bản thân mình qua câu chuyện của này. Oh. Nghe That thể pause. loại rất mới rất dốc mình chưa bao giờ làm, mình cũng có sợ, mình sợ là khi mà mình thử thể loại này nữa thì không biết người ta có nhận được ra mình nữa không. Oh, he's scared that if he tries this genre, will people still recognize him? That's an interesting way to put it. And yeah, let's see if he can do it. Vietnamese proverbs, idioms, and literature. That's what Vang Học is. Okay. Nhưng mà nó khá So, là They want to sharpen và muốn mọi it. người thấy một DC sâu sắc hơn, trưởng thành hơn, cho they nên want mình us- muốn DC phải tìm ra một cái So B-Ray wants wants the audience to be able to see a DT that's much more matured câu nói khác, nó có and sự ứng you dụng know trong đó nhiều hơn. with Thầy bói depth. xem voi thì sao? Sau một tí mà What about Em vẽ metaphors? sau một tí nữa. Thầy bói xem voi là câu chuyện nói về những người thầy bói đến để xem voi, nhưng mà mấy người thầy bói đó họ không thấy đường ha. Oh, the fortune tellers. Họ sờ bằng tay đó, rồi mỗi người sẽ Yo, I think this whole fortune telling theme is that's like I think I've seen that a lot more in like Gut and High and I think a couple weeks ago or something, but one of the rappers Double 2T I think he came out with a song in like collab with other people. It's a funny song. Nhìn thấy chưa bao giờ biết được hình thù nó như thế nào. And so now I think like the show is also taking it because last time I think it was like Big's round and they were doing whatchamacallit, the A bars, and now DT is also doing Mà this. họ luôn luôn nóng. Hai. But anyways, fortune tellers. Dạ, chúc em có một bước always tiến been a vượt thing. qua vũ môn cá chép hóa rồng để cho mọi người thấy được. In Asia. Mặc dù là con voi nhưng mà em sẽ biết là con rồng. Especially. Right, it's the same thing as like Western, with the Western world with horoscopes. You have the daily horoscope in the newspaper. Team B-Ray ở vòng 3 chung kết. Actually, I don't know if they still have that section, but yeah. It used to be a thing. Magazines also had it. So I see that. Ooh, I don't know if you actually still want to keep going further, but I want you to take out everything you got and show it. I want to see that you fine. That you're doing fine. Dun, dun, dun. Ooh, do they have a live band? Wow. Ooh, instead of just rapping nonsense, why don't you find a stable job? Woo. You know, and the way they say Linden, right? It's kind of like, they say Linden? Yeah, I don't know what the... Why don't you just live, true to yourself? Why don't you just be true to yourself? And when I say that, I want to become a father, somebody else says, but are you okay, bro? That's a shout out to the previous songs. Come on. Hey, that's my favorite rock singer. He sings very well. Ooh. Oh, I've never talked about my family. I've never seen my father's face, but I love him very much. And he's heard a lot of stories from his mom that he was very handsome and that
if anybody was bullying his ma, then he would give him a shoulder or something, right? Something about giving toys. Để tôi thấy cho. The way he's rapping is very different, because initially I almost said he was kind of like C Chains, because you know the beat is very reminiscent of, but and the style too, obviously, right? The fast rock. Is it fast rock? No, it's like a mellow type of. I don't know how to explain this. But yeah, you should know what I'm talking about, right? Oh, I like this change in the beat. Now it's different. Anyways, I was just gonna say, DTTậpRap, his voice, his vocal color is distinct in that moment. I think he used a little bit of like a bassy tone. This part. Yeah, I very much respect all the bros that's been helping me out. I thank you a lot. And I'm sorry and thankful for the simple things. We'll be together shoulder to shoulder. And hopefully we're gonna, what's it called? Surpass the things. And you're gonna see this maturity in Rap Viet. Yeah, rap and rock have totally been thin for so long. One of the audience members, she's like closing her eyes and like nodding a lot. I imagine it's very loud over there. Carrick has this big smile because this is like his style almost. I can hear him rap to this. Be ready to just join on stage. Who else is down there that just like stepped so far into the filming area? Yes! Aww! Yes! Oh my gosh, I was just gonna say, like, I think I said this in the previous episodes when this singer came out. I think his name is I think it's in the beginning. Let's see. The beginning of this song. They just kinda, they put his name here. But like he sings so well. Like his vocal color is very rare. Here, ca sĩ hội chợ. Right? What? Ca sĩ hội chợ. Kim Lee's. Yeah, I was gonna say that. Kymleez. Dicky. He's amazing. The way he really like makes the songs pop, right? I mean, no offense or anything, but I, like, as much as I like rap, I do like to hear, you know, singing, you know, included, mixed, you know, you want to call it featuring, whatever it is. I like to see a lot of things in my songs. Performance, visuals, everything. Full package. Whoops. Woo. Anyways, there's a really popular band that does rap and rock at the same time. Who are those people? Hang on. I know that's Dicky. Oh, there you go. Yeah, he did say his name. Song.
Xin cảm ơn DT và phần hỗ trợ Yeah, của Run English và DMC's ban nhạc. probably done Thank you, Tích some. Kỳ nhá. Anh em nay em cháy hơn cả chính chủ ấy. Dạ cảm ơn. Vâng, thưa quý vị rất buồn cháy với tiết mục của DT. Trying to find. Big Daddy bạn thấy thế nào ạ? Em thấy hơi buồn, em anh Bảo, em anh Thái, có vẻ em anh Đích, anh đâu đâu. Linkin Park. There you go. Hôm nay mày đá bóng hay lắm, đang định rủ In nào the anh em end, cùng it doesn't even matter. Thôi được Right? chứ, anh rất là thích cái beat này. Anh cảm thấy bài thi này là bài tốt nhất của em từ đầu trình được. Anh rất là thích cái verse I still một. remember Cái it, câu but nó anyways. rất là hay với nghĩa, nó Beastie rất là bản năng, Boys. chính là bản lĩnh. Họ cho con nhiều cảm tình nên đôi khi con hơi cảm tính. Anh rất là Gorillaz. thích cái Yeah. ba đó, rất là hay. Anyways, Ở verse hai Lots of thì rap em lại đẩy and cái rap lên rất là hợp lý. Cái cách em cháy với in the beat kết hợp với history cả ban nhạc rất là hay. of Anh rất là music. Cảm ơn anh biết này. Yes. Em thấy hơi buồn, em anh Bảo, em anh Thái, có vẻ em anh Đích, anh đâu đâu. Huh? Hôm nay mày đá bóng hay lắm, đang định rủ hôm nào ạ? Today you've been playing football very well. Anh I'm gonna invite tí you. cuối cùng đấy. Giờ quỷ đỏ bất diệt. Wait, Thôi what? đùa chứ, anh rất là thích cái beat này. Anh cảm Anyways, thấy I'm just playing. I actually really like this bài beat. thi này là bài tốt nhất của em từ đầu. This is your best one from Anh rất since là the thích cái beginning of verse the một, em vào program. câu nó rất là hay với nghĩa, nó rất là bản năng, bình tĩnh là bản lĩnh. Họ cho con nhiều. So now he's just referencing a line that DTTậpRap just said. Cảm tình nên đôi khi con hơi cảm tính. Anh rất là Yeah. Cảm tình nhưng mà đôi khi a little bit emotional. I don't know. ba đó rất là hay. Ở verse 2 thì em lại đẩy cái Second năng lượng verse. lên rất là hợp lý. Cái He cách put- em cháy với beat The way he turned up his energy was very well placed, kết hợp với cả ban nhạc rất là hay. was Anh rất là thích. reasonable, Cảm ơn anh biết này. and it worked very well with the entire band. Yep. Yeah, it was So a với very hai nice clip này em collab. đã Like biết not, rồi, nhưng mà nó không phải là collab. collab của anh thôi, cho nên là yeah, of course it's not Andre style. Like this anh guy sẽ không bình luận nhiều lắm does về bản club nhạc stuff. Yeah. Ok, cảm ơn. Anh Thái, anh có Yeah, thích? the way they edit it is pretty dramatic, but it's not. You know, it's just like, yeah, I like vanilla, and you like chocolate. Both of them are ice cream flavors. Vụ này không? Cái bản này I think it's a fun song. It's an alternative indie feeling. Nó cũng không vui lắm đâu anh ạ. Man, cái này giọng ra, you know, and I feel This is third round. like everybody just gotta come hard. You know? Everyone's gotta come hard. And I feel like the song is a good song. It's an indie commercial song. Indie commercial But, song. you know, it's not your best. You know what I'm saying? And I know you could do Ah. a lot better, but it's cool. Yeah, it's cool. Yeah, the way he said it. I don't know if they edited this or whatever, but no, that's fine. Anyways, Nói chung là They're laughing, they're hỏi laughing, cái you know. suy nghĩ trái chiều từ nhiều người khác. Khi mình Yeah. lựa chọn một cái beat nhạc nó hơi rock như vậy thì anh nghĩ là nó giống như sầu riêng vậy đó. Thì sẽ rất thích, không thích thì chịu không nổi kiểu. they know me so yeah. Yeah. If you like it, then you really like it. But if you don't like it, you don't. Vậy. Không, It's just like durian fruit. If you like it, it's your taste. You're gonna keep coming back for more. But if it's not, it's just not. hay mà. And respect. Tại thí sinh anh ngày mai cũng làm rock nên anh vào trước thì Vậy hả? thích lắm. Mày cũng có sầu riêng hả? Dạ cũng sâu biết. Bên đây cũng có sorry. thực ra là vào đến vòng này rồi thì nên cần có nhiều thể loại nhạc hơn, tại vì nghe chat chủ các thứ bây giờ cũng khá khá. Đúng rồi anh ạ. Cứ mỗi lần Yeah. anh bảo đi làm chat lại chat. Yeah, it's always trap again, trap again. Chat. Yeah. Dạ thực sự. No, for real. Like, rap is a broad genre. It mixes and matches a bunch of stuff, okay? Because rap is really about the rapper themselves. Thực thì thể loại pop rock này là lần đầu tiên em làm. Em đến đây với mục đích là em muốn biết được bản thân em là ai, biết được mình thật sự hợp với điều gì và để He's come on this stage with a specific motive, and it's to find out, discover himself, and to find out what he really likes, what he's really into. thì em mới muốn về với team Vietnamese Rap và em rất là cảm ơn anh. So vì that's con why he nói wants to là join, thật sự bản thân mình đi, mà em làm được này. And that's why he joined B-Ray's team, and he's very glad that he did, right? Dạ, em là- And just like the Em words, cảm ơn anh V-Ray rất nhiều. I just want to be true to myself, and Và he cái dòng, wants to thank alternative B-Ray. này nó cũng là một cái He dòng wants to để thank kể B-Ray. câu chuyện như vậy. Đây là một cái nghệ thuật mà mình dựa trên một cái con beat nghe thì có vẻ rất là sôi động, nhưng mà kể lên những cái gì đó có sức nặng. Đó là một cái cách kể chuyện thú vị và nó So as he's just saying that this is an interesting way of telling the story because the beat is very
is very what? What did he say? What was the word he said? Để kể những cái câu chuyện như vậy. Đây là một cái nghệ thuật mà mình dựa trên một cái con beat nghe thì có vẻ rất là sôi động, nhưng mà Oh yeah. Listening to it, and it's kind of like super. They said vibrant here. The Google Translate. It's saying vibrant, but I'm thinking kind of like boiling and heated. kể lên những cái gì đó But it tells but the story, the lyrics, có sức nặng. Đó là một cái cách has a weight to it, kể chuyện thú vị và which is nó an mang tính interesting tương way tác of telling liền the story, mạch, một cái yeah. loại cảm nhận mới. And it's Mà chỉ quite những cái người contemporary and trong it's a cuộc new người ta feeling. feel được thì mình sẽ thấy nó rất là sâu. Rồi, thì em And là only specific people in this field are gonna find that this is very deep. từ rock mà ra nè. Khi DT nói Oh, là Sue Boy said she's come from rock. rock lần đầu tiên kiểu And so when DT said revealed that he was going to do rock for the first time, đúng rồi, wow, lần đầu tiên mà ra vậy chị không Sue Boy said, "Wow, this is the first nói time." chuyện nhiều với em, nhưng mà khi He's like, "I've not talked to you very much, nghe bài but này xong after listening to this cảm thấy song, được cảm I cho felt mình that và cái your hành trình love của and em tại journey, Rap Viet thấy được cái tâm with tư của em ở trong this đó show, và đó là cái sự thành I can see that your heart's in it, công của DT ngày hôm nay. and Không that's it. And she can see the success that he's made, right? The progress that he's có cái made lời for khen himself. đặc biệt cho DT. And so I want to give you a special compliment." Cảm ơn chị Sue. Đối với em đây là một DT thực sự bứt phá. Anh có rập khuôn em vào một cái quy chuẩn ở những cái tác phẩm trước của. Yeah, so Carrick's saying with his previous works, he's definitely put him in a frame. Em rap những cái châm biếm cực kỳ thích luôn. And he's done a lot of Và anh không satire hình dung được kind of là topics, sẽ and đưa he's really liked it, and he couldn't really imagine that B-Ray would put you một cái rock như thế in này. this Đó là một cái rock câu hỏi lớn của anh genre. là liệu hôm nay em And you know, it was a big question for me. It was a big point of contemplation for him, lên em sẽ đứng với sân khấu. and that was very risky, like low. But whether you stand on stage today, Em chứng minh anh sai, em nó có một mình gì I don't know, and how you stood today on stage really proved me wrong, tốt. Tuy nhiên because you gave a good anh nghĩ là performance. em But cần biết cách lấy hơi hơn để em I think you need to, just maybe practice on how to breathe, có thể handle được cái so beat that you này. can handle Tại vì the beat. thường á, những cái bài nhạc này sẽ mang ra những sân khấu rất lớn, em thường có Because usually these kinds of songs, it will be played on like really big nội stages, lực rõ ràng hơn để and you need to have a lot of power, người có thể lắng inner nghe strength, rõ hơn. so that people can listen to Với cái him giọng viết, clearer. giọng của em. Cảm ơn chị. Yeah, I picture like, all those rock singers, they have great big lungs or something, like. Bài đi Mọi người Just picture sẽ like- phải đặt ra câu hỏi khi mà em làm một cái bài về nội tâm. Đấy là tại vì sao B-Ray ngày hôm nay đưa cho em cái chủ đề này thì nó khắc họa được chính em luôn. Và đây là cái điều mà B-Ray rất là hiểu em và đưa cho em những thứ rất là vừa phải để em có thể thể hiện được đúng những cái sự thay đổi trong con người em. Và Yeah, nó picture hiệu quả. like Queen Mọi or thứ đều rất something. vừa phải. Cảm ơn Thi. Và anh cũng muốn dành một cái lời khen ngợi cho B-Ray là mặc dù em còn rất là trẻ, nhưng mà anh thấy cái góc nhìn của em nhìn về vấn đề nó rất là sâu, và em luôn biết đào bới những cái góc quý báu của những người khác. Em cho họ một cái chìa khóa để cho Bohemian họ dám bước ra khỏi cái Rhapsody, vùng an We Are toàn the của mình và tìm kiếm Champions, về đến Queen góc độ literally, trước like, đen hơn, nhã the hơn stages đó. that they Nhưng play nó are luôn luôn huge. thú vị và nó luôn luôn đặc biệt. Đó là một cái Rockers khả năng rất usually, là or hay at của least em at và that time, nghĩ là em là the một người stages có tâm that và they có played tầm were nhìn. big. So I kind of get that picture that Carrick has. Khả năng rất là hay của em và anh rất là Okay, một việc là right. cách mình làm mọi việc. Em tên là DTTậpRap. Anh không biết là em đang chăm Okay, wait, hang on. So, earlier MC was like, wow, so he's just complimenting B-Ray a little bit. He was just saying, your vision and stuff is very, what's it? nghĩ thế này nè, mà cái tên của em đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình em mà, tại vì em nghĩ là em là một huấn luyện viên có tâm. Oh yeah, that he's got a special ability, and that he's a coach with a lot of heart and a big vision. Còn riêng em thôi thì anh nghĩ thế này nè, mà cái tên của em đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Haha, and now MC saying your name sometimes might affect your life in some Mình certain em mà, tại ways. vì cái cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Em Because the way you do one thing, I think this is a proverb. The way you do one thing is the way that you will do multiple things or many things.
many other things. Tên là DTTậpRap. Anh And so your name is DTTậpRap, which is basically go practice rap. That's his name. không biết là em đang châm biếm chính bản And I don't know if you're actually just mocking yourself, thân mình hay là một cái sự khiêm nhường. or if it's a humility within you. Thấy mỗi ngày mình đều phải học hỏi mình. He says, his answer is, his reply is, he actually sees that every day he has to Để learn, tiến lên phía trước là mình to move forward. phải tập mỗi ngày. And first of all, I gotta practice Okay. every day. Với lời chia sẻ của em thì anh hiểu đó là một cái sự khiêm. So, and he's like, okay, so with your reply, right, with your, the what you shared just now makes me understand that it is, Nhường đi ha. a Thì humility. anh nghĩ là như thế này nè. Nó and có I think that it's like this. những cái mà mình phải nhìn ra phía trước. And there are some things that you have to see Cái in the, khiêm tốn nên see into the future thể hiện trong cuộc sống và hành vi hàng ngày của mình. in your life and in your Em không behavior. cần phải để vào cái tên của mình. Anh But these are things that you can show in your daily behavior and daily actions, but you don't have to put it into your name. nghĩ là em nên nhìn cuộc đời tươi sáng hơn. And I think that you should look at your life in a brighter way, more positive, and probably with more yearning. Ra mà lý Check do out, mình đi tập rap là tại Actually, the reason why tôi cũng chưa nghĩ được gì mới tại vì he went with DTTậpRap was because he couldn't think of anything new, Smartphone. and so he searched on his smartphone. Không Rap là tại em cũng chưa nghĩ được gì mới tại bình thường sạc DT nó ra smartphone. không có đâu em. Because usually when you search DT, then it'll come up the Rap smartphone. mà lên Rap Viet cũng đâu phải đơn giản đâu đúng Cho nên không? anh nghĩ là mình không có nhất thiết cứ phải bỏ cái khiêm tốn nó vào cái tên của mình. Trong cái You don't have to put the humbleness in your name. tên của mình hãy kiên định với nó, hãy tích cực hơn và hãy tích Please make like hopefully the name, if you can be more tin positive bản thân mình nhiều hơn. and to believe in yourself a And lot sẽ tốt more, hơn I think vậy. it'll be better. Yeah. Ok. Thế mình chia sẻ một tí xíu với bạn, từ đầu tới cuối khi mà em nhận bạn về team thì bạn cảm thấy rất là mặc cảm, rất là I can see he's just, he's just trying to give him like that kind of like the uncle that's trying to give you like good positive reinforcement rather than actually giving him advice or anything or telling him to actually change his name. It's just something he's just trying to say like, dude, you're doing well. rất là tự ti với lại cái dòng nhạc mà bạn đang theo. Feel a self-esteem with the music that you're Giống như là tất cả following. mọi người đều có một cái định kiến cảm What rất did là he say? tự ti với lại cái dòng nhạc từ đầu tới cuối. Khi mà em nhận bạn về team thì bạn cảm thấy rất là mặc cảm, rất là tự ti với lại cái dòng nhạc mà bạn đang theo. Giống như là tất cả mọi người đều có một cái định kiến về bạn, cái thế mạnh của bạn. Right. Okay. So I didn't understand the first part of what he said, but you just said something about how people have a prejudice of what his strengths Cho are. tới khi em đem bạn về thì em mới thấy tất cả And not until when I actually brought you home into my team, cái thế mạnh đó bạn chỉ đang chiều lòng mọi người thôi. that strength that you have is actually what came out of the sense of wanting to please everybody. Và em mong là sau hôm nay em And sẽ so I có một hope cái bài that nhạc after này. today you'll have a song that you can kind of be proud of yourself. Wait, what? Cả những cái thế mạnh đó bạn chỉ đang chiều lòng mọi người thôi. Và em mong là sau hôm nay em sẽ có một cái bài nhạc mà em có thể tự hào. And so after today, I hope you'll have a song that you can be proud of. Thưa quý vị, đi. Cảm ơn em. Yes. Xin mời trở lại sân khấu ngay bây giờ. Yeah, he's just kind of playing. He's just putting his name as DT instead of DTTậpRap. Minh Lai đến từ Vietnamese Rap. Replace đến từ Thái. Alright, I'm skipping this part. Anh Thái, anh Hang nghĩ on. thế nào về Minh Lai? Oh my Minh god. Lai, Yo, this episode's 2 hours. I feel like- I'm already like an hour. I'm only an hour and 10 minutes in. I've been talking too much. You're real street poetic. You know What? I'm saying? But you're your own. You know what I'm saying? I feel like you're a real street poetic rapper. You know what I'm saying? And I wish you nothing but luck, bro. Wait, what did he say? No, he said J. Cole. I heard J. Cole. Minh Lai, he's a special artist, man. I feel like he give me that J. Cole vibe. You know what I'm saying? Yo, they're holding hands. It's not like nobody can't see that, but I like how like he's just holding hands and you just put it in the back. It's cute in a way.
in a way. But you're your own Who's J. special Cole? artist, man. It's I J. feel Cole. Like, keep it a J. Cole vibe, you know what I'm saying? Yeah, the person doing transcription, man. Thank you, but But you're your own, you know what I'm saying? I feel like you good. it's good. It's good. You know, it's like how I didn't know. You know, half of the references that they made. And yeah. Anyways, I'm just making jokes about the transcription and stuff. You know, I'm just teasing because there's no way that somebody can know everything, right? At least they are transcribing some. Real street poetic rap. Like, there's moments where I don't know a lot of references, so I'm just playing, just making content, guys. You know what I'm saying? And I wish you nothing but love, bro. Ooh. Liêu Grace, Okay. em nghĩ sao về Liêu Grace? Em nghĩ Lưu Grace như là anh Thái nói, cô gái này hoàn toàn có khả năng để go international. Và Yes. hôm nay Lưu Grace đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy là She cô can ấy do it rất là chuyên nghiệp, international. tỉ mỉ và She's nghiêm very túc với nghệ thuật professional, của cô ấy. meticulous, and serious with her art. Andre, bạn nghĩ sao về What about Andre? HurryKng của chúng ta? Còn HurryKng vòng 1 là anh cũng đã HurryKng. vẫn chọn em rồi, rất thích cái style của em. Như anh nói, Round 1, I also already picked you. em chỉ cần tìm được cái vocal của mình thật là đẹp. And like I said earlier, you just need to find yourself a vocal that's very beautiful, Là em sẽ that's uniquely yours, I trở think. thành một rapper rất là And tốt. you'll become a very good rapper. Whoa. Và em muốn And nói thêm một chút là I em wanna nên tự say tin to hơn một you chút. that you need to be a little bit more confident when Và đi standing sân khấu. on a stage. Hey, I think he was like confident enough, but for sure, yeah, like you can see him holding back just a tiny bit. Bứt phá và anh rất là thích cái bài. But hey, he was dancing really good. Like keeping up with the dancers. On beat at least. That's what I'm trying to say. He looked very unified. That stage looked very unified. Em rõ ràng là đã bứt phá. He Và anh rất là thích cái bài thi của em. He did have a huge breakthrough. Nó hơn cái bài mở đầu và cái bài vòng 2 của em. Và anh thấy là đây là một cái bài hát mà em đã mang được hết tất cả những cái gì mà mình có vào trong bài hát. And he's brought a lot of things, everything that he could into that song just Và now. em đá bóng rất là hay nữa. And he also plays football well, so I hope we can, keep exchanging. Và cũng xin ban giám khảo cho việc nhận xét tổng quan về bảng thi này. Đối với anh thì cả bốn bạn ở đây dù có ở chương trình hay ở ngoài kia thì các bạn vẫn làm nhạc hay. Yeah, whether it's in the show or outside of this, they make good music, Khi mà các em regardless. đến với Rap Viet thì cái điều anh trân trọng chính là các em vẫn mang được cái sự nghiêm túc, mang được cái Yeah, and then coming into Rap Viet, the thing that he very much respects and appreciates what he said. Is the seriousness that they continue to bring in while on the show Chúng ta and luôn mong muốn là contributing a có lot. mới họ sẽ càng ngày phát triển và tiếp bước những giá trị mà mọi người ở đây đã đi qua và tạo dựng. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì bọn em cũng đã có những bài hát để đời, có những bài hát ghi dấu There are songs that you've made that are just gonna last a lifetime. ấn đặc biệt. Or I think you say it's not lifetime. Để đời. It's like to have forever. Trong chương trình Rap Viet. Và thật sự And these are songs that make a special mark on the show. kết quả có như thế nào chăng nữa And really, thì no matter what the sau results khi are. gặp nhau, đúng không? And out there we're still gonna meet each other. Lời support. Để chúc mọi người là có một cái sự nghiệp rất là vững chãi. I wish everybody to have, a career that still flows. Vẫn chảy hả? Or vẫn solid career, Phát huy whatever. được cái chất Okay. riêng của mình luôn luôn. And to exude your own personality always. Đối với anh thì tụi em tất cả những người đứng ở đây đều là những người làm nhạc có gu. Ooh. He's like, to me, these people standing on stage are people that make Ngoài kia rất là nhiều rap. go is like a very unique taste or a good taste. They got good taste in music. Nhưng mà họ vẫn loay hoay ở chuyện họ không tìm ra được cho mình một cái signature rồi. Và And they're very good at what they do, but sometimes they're just probably still wandering about trying to find their own signature. nhưng mà họ vẫn loay hoay ở chuyện họ không tìm ra được cho mình một cái signature rồi. I'm sure everybody, like most entertainers out there, like have to evolve their signature.
depending on trend and whatever. Và anh nghĩ tụi em nên tự hào với điều đó. So you gotta be proud of yourself. Và anh rất And I really, mong là really tụi em hope. duy trì Wait, được is that what he said, or like did I mishear that? Hang on. ở ngoài kia rất là nhiều rapper họ làm nhạc mỗi ngày nhưng mà họ vẫn loay hoay ở chuyện họ không Oh, he said like other rappers out there are still probably struggling to find their own color uniqueness about them. một cái signature rồi. But Và you guys gotta be tụi em nên proud. tự hào với điều đó. Yeah. About Và how they anh already rất, have their rất, own rất mong là signature. tụi em duy trì được cái gu này của em trên And nhạc Việt. I really hope that you guys can keep up with this specific color, goo, taste, Tại whatever. sao? Bởi vì tất cả In anh em future. là những lứa đại diện cho cái lớp trẻ. Because Không, all of you are, you know, the representative of này this tụi anh sẽ younger không gen. còn nhiều cái thời gian để làm nhạc nữa thì And meanwhile, we won't be able to have as much time to make music những anymore. người như tụi anh ở đây rất muốn được nghe nhạc từ tụi em. Yeah, and it's like people like us that really want to listen to music produced by you Mong tụi em sẽ giữ được điều đó trong hành trình sau. you all, yeah. Yes. Xin cảm ơn tất cả những Taking lời the words nhận xét out of của my giám khảo mouth. và các huấn luyện viên. Tôi nhắc lại, mỗi giám khảo và huấn luyện viên Music is được music. một I'm gonna phiếu listen tùy to it chọn cái thí sinh anyways. mà mình muốn vào I got a trong playlist set. as Huấn luyện long viên as sẽ có quyền like chọn cái thí sinh we're the của longest mình. thing in this world. Okay? Anyways. I Tùy listen to chọn. Bắt almost đầu. everything. Hôm nay có Almost. vẻ nặng nề quá. So if it's music, it's going in my playlist. If it's music that they make that I like I don't know why, like sometimes people get so extra and they act like certain things have to be like super perfect. They act like their playlist only has like 10 songs. Và thí sinh nào Woo. they're so dramatic. tương lai của đội Unri? the way they're imitating whoever is the voiceover for the show. Andre did a really good imitation. Thưa quý vị, tôi đã nhận tín hiệu và chúng ta mỗi một thí sinh Let's go. một bình chọn. What? Who got one Thế vote? nhưng chỉ duy nhất có một thí sinh nhận tới 4 bình chọn. Oh, and there's one contestant that got 4 votes. Now he's being fancy with the way he's delivering the results. Can I skip this? I'm gonna just skip this. Chúc mừng Congratulations too. Lil Grace, yeah. người bước vào chung kết của Rap Viet Mùa 3. Bây giờ thì em thấy rất là vui và em cũng rất là run tại vì em đang suy nghĩ She's very happy, but she's shaking a lot cái tiếp theo là gì. because she's thinking about what her next round is gotta be. Không sao, Yeah. cái chuyện đó mình sẽ còn phải làm vài tuần nữa em à. Khoan vội tính cái khó khăn sắp tới, tận hưởng cái hạnh phúc đã. Chúc mừng em. Enjoy the happiness. Don't rush to calculate the upcoming difficulties that you got. Cảm ơn anh, em cảm ơn 4 huấn luyện viên và ban giám khảo. Chúc mừng em bước vào chung kết Rap Viet Mùa 3. Đây là Rap Viet. Và chúng ta cũng sẽ nói những lời chào tạm biệt cùng với những người bạn còn lại. Mời mình like. Thì đối với em đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Em không nghĩ là nó sẽ cảm xúc nhiều như vậy. Mọi thứ đối với em nó đều là Experience. những cái chi tiết trong cái hành trình cuộc đời em thôi, thì em nghĩ là mọi thứ rất là vui đối với em. Yes. In the beginning, he said that he came onto the show for something specific, and I remember Em cảm ơn complimenting him for what he had said. Và đặc biệt là anh Andre đã support em rất nhiều trong cái cuộc chơi này. Yeah, đó là những lời muốn nói. Yeah. Em Không biết nói gì hơn. Em chỉ có một cái suy nghĩ là giống như là mình phóng con mắt mình xuống từ trên cao ở trong một cái hộp nhỏ như thế này, có rất là nhiều những con người đang cố gắng vì một cái điều lớn lao, mà em được xuất hiện là một cái cá thể rất là nhỏ ở trong chương trình. Hang Em có một cái suy nghĩ on. là
công ty English, công vị giám khảo ở đây và đặc biệt Yeah, he's just thanking everybody, and then that was midnight, and now he, chỉ có một cái suy nghĩ là HurryKng mình phóng con mắt mình saying xuống từ trên cao ở trong một cái it's like he's looking down from above, hộp nhỏ như thế này. Có, and this is a small box, rất là nhiều những con người đang cố gắng vì and there's a lot of people in this space that are working really hard for this great thing, là một cái and for me to be able to appear in cá here thể rất là nhỏ ở trong chương trình. as a very small individual in this program is Thực sự là rất là biết ơn đến chương trình rất là nhiều. is something that he's very grateful for. Em cảm ơn đầu tiên là tới người thầy của mình đang biết nó đi đã cho He's em lúc nào gotta cũng thank tự his do thể hiện cái màu sắc teacher, âm big nhạc của mình, luôn góp ý trên been what do you say? biết nó đi Who đã cho em knows? lúc nào cũng tự do thể hiện cái màu sắc Oh, that how he's given him freedom to express his musical color, âm nhạc của mình, luôn góp ý trên cái and bài. always giving him suggestions. Cảm ơn Go A for the anh Ti, chị his Su, exam. cho biết lúc nào cũng lắng nghe Just thanking và the góp three ý. judges Tại vì for always không dễ listening gì and mà suggesting. được đứng ở đây trước mặt mọi người để mà được nghe mọi người nói chuyện rất là chân tình như vậy nên là Woo! I like the way he's putting it. He's saying how it's very rare for it's a rare occasion where he could stand up there and listen to each and every one of these unique people give a very sincere advice, em học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn. and he's tất cả learned a lot. mọi người. So thank you a lot. Yes. So this song, Nếu có yêu tôi. Kim Lee's did the song. I remember. Và đi thi. Thực sự thì bản That thân one's em actually cũng không nghĩ là crazy sẽ good. đi được tới vòng này, nên là em cảm It's a thấy very rất vui meaningful là trước song. khi mình cũng là một cá thể nhỏ ở trong cuộc thi cũng như chương trình. Em cảm ơn Yeah, người yeah. đầu tiên là Andy Ray vì anh đã luôn giúp đỡ được. DT's also saying something similar along the lines of being a small individual in this big program, Trong nhà coi như tụi em như là Yeah. gia đình. and thank you to them. Of treating them like fam Và tất cả những người bạn. Em cảm ơn and all the anh friends. Ti, chị Su, anh Tariq và anh Vic, anh Ray và anh Thái vì đã cho em gặp được mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các em vì đã cùng trải nghiệm với Rap Viet Mùa 3. Thank you for sharing that Chúc cho experience các em with thành công Rap ở Viet trong Mùa con 3, đường tiếp theo của mình. and wishing you guys success on your next path. Yeah, I mean, this is a platform. They'll still be making music. I'm gonna listen to it. The Masked Singer. Alright. Yo, I don't understand. How is this like another 30 Xin được cảm ơn đơn vị tài minutes? trợ chính của chương trình. Thì hoàn toàn mới, đó là những câu nói hình hành bao gồm straight edge, vì sắp làm sau màn trình diễn cái khả năng lừa so với ba người chỉ số. Biết thì sao à? Hai bạn có để cho Wait, is there more? Đầu thì còn lại em thôi em. NS hai huấn luyện viên test hát Và có một cái fast flow Strangers. vượt. Yeah, they're talking a lot. I don't get it. lại Let me Ok, see. chúng ta chờ đợi bất cứ cái điều gì xảy ra trên sân bóng nón vàng. Hãy cân nhắc cái điều đó một nhất vững chãi đầy sức nặng từ thế nào. Hãy chào đón đến từ team V-Ray. Lo Yo, this episode is long. qua tới vòng này Alright, I'm gonna take a break.